Gopi Jana Vallabha Givaradhari Jai Gopi Jana Vallabha Givaradhari Suranandana Bhajanarandana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupat Paramhamsa Parivraj Darasi Samad Abhaya Janavinda Bhakti Ramda Swami Srila Prabhupada Ki Jai Iskan Pandacharya Srila Prabhupada Ki Jai Koti Vaishnavinda Ki Jai Nam Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Si Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Bhasari Gaur Bhaktavinda Ki Jai Sisi Radha Madhava Gopinath Shamakund Radhakan Giri Govardhan Ki Jai Sivandam Simpuradam Ki Jai Nabri Mayapadam Ki Jai Sri Jagannath Puridam Ki Jai Gangamai Jamunamai Ki Jai Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai Sang Veda Bhaktavinda Ki Jai Harinam Sankirtan Ki Jai Shrimad Bhagavatam Ki Jai Jai Nitai Gaur Premanandi All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru Gauranga. Glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. This morning I'm reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 16, entitled Krishna chastises the serpent Kaliya, text 17 and 18. Харе Кришна. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 16. Кришна наказывает змея Калию, тексты 17 и 18. The verse, text 17, Teni Vashamana Deyatim Krishnam Sutitaya Pade Bhagaval Laksane Jamu Paravya Jamunatatam. Translation: The residents hurried towards the banks of the Jamuna in search of their dearmost Krishna, following the path marked by his footprints, which bore the unique signs of the personality of Godhead. Текст 17. В поисках своего любимого Кришны деревенские жители бросились к берегу Ямуны по тропинке, на которой были ясно различимы следы его стоп. Стопы эти были отмечены особыми знаками, которые выдавали в нем Бога. Text 18. Tetachatatatrabjayavam kushashane Tetachatatatrabjayavam kushashane Tetachatatatrabjayavam kushashane
Vajo papanam padanani vishpate. Vajo papanani padani vishpate. Margi gavamanya parantarantare. Margi gavamanya parantarantare. Nirikshamanaya rangasatvara. Nirikshamanaya angasatvara. Titacha tatrabjayavan kushasani. Svajo papanani padani vishpate. Margi gavamanya parantarantare. Nirikshamanaya yo angasatvara. Titra tatav jayavan kushashani. Vajo papanani padani vishpade. Maghi gavamanya parantarantare. Nirikshamanaya yo angasatvara. Tatra tatra jayavan kushani. Papanani padani vishpate. Maghe gavamanya parantarantare. Nirikshamanaya yurangasatvara. Ladies. Tatra tatra jayavan kushashani. Translation: the footprints of Lord Krishna, the master of the entire cowherd community, were marked with the lotus flower, barley corn, elephant goad, thunderbolt and flag. My dear King Parikshit, seeing his footprints on the path among the cow's hoofprints, the residents of Vrindavan rushed along in great haste. Перевод стиха. На отпечатках стоп Господа Кришны, предводителя общины пастухов, можно было различить знаки лотоса, ячменного колоса, стрекала, молнии и флага. Дорогой царь Парикшит, разглядев на лесной тропинке среди следов от коровьих копыт отпечатки его стоп, жители Вриндавана заторопились вперед. Purport by the disciples of His Own Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder chair of the International Society for Krishna Consciousness. Srila Sanatana Goswami comments as follows: since Lord Krishna had passed along the path some time previously, why weren't his footprints, which were surrounded by those of cows, cowherd boys and so on, smudged over
and brushed away. Комментарий учеников Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады. Шрила Санатана Госвами так комментирует этот стих. Господь Кришна довольно давно проходил по этой тропинке. Почему же его следы, окруженные следами пастухов и коров, не были стерты? Why hadn't his footprints been obliterated by those of the beasts and birds of Vrindavan forest? Как удалось ему уцелеть в лесу Вриндавана, где живет много животных и птиц? The answer is indicated by the word Vishpati, master of the cowherd community. Ответ на этот вопрос скрыт в слове Вашпати, предводитель общины пастухов. Since Lord Krishna is actually the wealth of all living beings, all the inhabitants of the forest of Vraja would carefully preserve his footprints as great treasures, the very ornaments of the earth. Поскольку Господь Кришна дорог сердцу всех живых существ, все жители леса Враджа бережно хранили его бесценные следы, украшавшие землю. Thus, no creature within Vrindavan would ever walk upon Lord Krishna's footprints. Вот почему ни одно существо во Вриндаване никогда не наступало на отпечатки стоп Господа Кришны. And the purport. Oma Gyanam Tanandasya Gyanam Gyanamsrakaya Chakshurmetam Tasmai Sri Gurave Namah. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swamin Iti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvisesha Shandavari Pasyatyate Satarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Translations again. The residents hurried towards the bank of the Jamuna in search of their dearmost Krishna, following the path marked by his footprints, which bore the unique signs of the personality of Godhead. В поисках своего любимого Кришны деревенские жители бросились к берегу Ямуны по тропинке, на которой были ясно различимы следы его стоп. Стопы эти были отмечены особыми знаками, которые выдавали в нем Бога. The footprints of Lord Krishna, the master of the entire cowherd community, were marked with the lotus flower, barley corn, elephant goad, thunderbolt, and flag. My dear King Parikshit, seeing his footprints on the path among the cows' footprints, the residents of Vrindavan rushed along in great haste. На отпечатках стоп Господа Кришны, предводителя общины пастухов, можно было различить знаки лотоса, ячменного колоса, стрекала, молнии и флага. Дорогой царь Парикшит, разглядев на лесной тропинке среди следов от копыт, коровьих копыт отпечатки его стоп, жители Вриндавана заторопились вперед. Krishna had just been captured by Kaliya, a great poisonous snake. Кришна только что поймал Калия, великий ядовитый змей. A giant snake with many hoods. Гигантский змей с большим количеством клобуков. And then many inauspicious omens were seen and heard. И очень много неблагоприятных символов было видно и также слышно. So immediately all the Brijbasis thought of Krishna, safety. И сразу же все в Бриджабасе подумали о безопасности Кришны. They could understand something very terrible was happening. Они поняли, что что-то ужасное произошло. And so they all rushed out to the forest. И все они побежали в лес, Following Krishna's footprints. следуя за стопами Кришны. And it was saying here they could see his footprints even though there was many other boys, cows and animals, because nobody would tread on where Krishna had stepped.
И здесь говорится, что его отпечатки стоп были ясно видны на тропинке, поскольку ни коровы, ни мальчики-пастушки, ни какие-либо другие животные или жители Вриндавана не смели наступать на его стопы, на отпечатки его стоп. Just like we see devotee, they don't step on other devotees' shadows. То есть мы можем заметить, что как же и преданные, они не наступают на тень других преданных. So out of love and respect for Lord Krishna, then those footprints, it says that they were the ornaments of the earth. И из уважения и любви к Кришне они не наступали на эти отпечатки следов. Говорится, что эти отпечатки были украшением земли Вриндавана. Bhumi Devi is very fortunate when Krishna makes his appearance in Vrindavan. Бхуми Деви стала очень удачливой и счастливой, когда Кришна явился во Вриндаване. Because he leaves these footprints on he ornaments her body, the earth, with his footprints. Поскольку он украшал ее тело, землю своими отпечатками стоп. So the lotus feet of Krishna, they represent. Here it says safety and security and ruler, the leader of all of the bridge buses. И здесь говорится, что знаки стоп Кришны, они олицетворяют безопасность и сохранность, и он также является предводителем общины пастухов. Even though he's a little boy, несмотря на то, что он еще маленький мальчик, he's actually the master of everyone. На самом деле он является господином всех. So, this little Krishna acting as the master of everyone. И вот Кришна, он ведет себя как господин каждого. Generally he acts as the master in his Vishnu forms. Обычно он ведет себя как господин в своей Вишну форме. He doesn't act as the master in his Vrindavan form. Он не ведет себя как господин в своей форме Кришны Вриндавана. But out of their great love for Krishna, но из своей великой любви к Кришне, whatever the relationship is, they love Krishna. Какие бы у них ни были отношения с ним, они любят Кришну. And their love is all round. И они любят его полностью. They take shelter of Krishna. Они принимают прибежище у Кришны. As we see in the end of this chapter, or was it Krishna's followed the fire, that last one? Next one. Как мы можем найти это в последних стихах главы? At the end of this chapter, how Krishna saves everyone from the forest fire. В главе, где Кришна спасает всех от лесного пожара. Big forest fire there. Everyone's afraid of their lives, and they go to Krishna for shelter. Случился большой лесной пожар, и все побежали к Кришне из чувства страха. So here you see when all the Vijbasa, the boys were already here at the side of the Jamuna. И здесь посмотрите, мальчики, они уже были здесь на берегах Ямуны. And the cows were there. Также коровы. But everyone fell unconscious. Но все абсолютно потеряли сознание. So, but when the elders came, Yasoda and Nanda immediately wanted to run into the river to protect Krishna. И когда прибежали взрослые, и Ешода, и Нанда, они захотели вбежать в реку для того, чтобы защитить Кришну. And they had to be restrained by Balaram. И Господь Баларам, он сдержал их. Who actually knew Krishna's position. Который, но на самом деле знал положение Кришны. So sometimes
sometimes they're trying to protect Krishna, sometimes they go to Krishna for their protection. Иногда они пытаются защитить Кришну, а иногда они обращаются к Кришне с просьбой о помощи, о защите. But Krishna's everything, right? Кришна для них — это все. Krishna's everything. Krishna's your mother, Krishna's your father, Krishna's your friend, Krishna's your everything. Говорится, что Кришна — это все для вас. Он для вас и мать, и отец, Он для вас и друг. Он для вас все. Whatever relationship you want, Krishna will reciprocate like that. Какие отношения вы захотите, Кришна вам так и ответит. So Krishna's footprints are distinguished from the others because they have these different marks on his feet. Стопы Кришны отличаются от других, поскольку на его стопах есть знаки. So these marks have different meanings behind them. И все эти знаки, за каждым из этих знаков есть определенное значение. And we've heard before, but we can hear again some of the description of the marks of Krishna's lotus feet. И мы слышали уже значение этих знаков, но мы можем снова послушать, что же эти знаки означают. Taken from different Puranas and different Vaishnava acharyas. Это описание взято из различных Пуран и также комментариев ачарьев. There's 17 marks, is it? 19. 19. Есть 19 знаков на стопах Кришны. Here a few are mentioned. Здесь упоминается несколько. The barley corn is a little mark just under his big toe. Это зерно ячменя, колоса, которое находится под большим пальцем его левой стопы. And the significance of that is that the devotees get all kinds of opulences. They prosper by serving Krishna's lotus feet. И означает, что преданные, они получают все богатства, они начинают процветать, когда они поклоняются лотосным стопам Господа Кришны. And it also signifies that the barley corn is very small. И также это означает, семя ячменя, зернышко ячменя, оно очень маленькое. That it signifies that if one takes shelter at Krishna's lotus feet, это указывает на то, что тот, кто принимает прибежище у лотосных стоп Господа Кришны, all of our previous births, many births, все наши предыдущие рождения, многочисленные рождения, become like insignificant, like one little barley corn seed. Становятся настолько же незначительными, как и одно маленькое зернышко ячменя. Yeah. So our journey in the material world is very, very insignificant from the spiritual platform. С духовной платформы наше путешествие здесь, в материальном мире, очень незначительно. Although one lifetime is awesome, right? 100 years here feels awesome for us. Хотя для нас вот эти 100 лет жизни кажутся чем-то невероятным. And we may have had hundreds of lives, thousands of lives before. Но, возможно, до этого у нас было сотни, тысячи рождений. But when one is awakened spiritually, но когда живое существо пробуждается духовно, then it's insignificant, like a barley corn. Все эти рождения становятся незначительными, так же, как и зерно ячменя. And it also demonstrates that the grains are the sustenance of life. И также это указывает на то, что зерна на самом деле они поддерживают жизнь. So Krishna's lotus feet sustain lives. They nourish the soul. It's like the grains nourish the body, but the Krishna's lotus service to Krishna, it nourishes the soul. И также лотосные стопы, они поддерживают живое существо, они питают душу. And the lotus flower, также здесь говорится о цветке лотоса, which is very famous. We always say Krishna's lotus feet. который очень популярен. Мы все время говорим лотосные стопы Кришны. It says that this mark increases greed for the nectar. Говорится, что этот знак увеличивает жажду к нектару.
in the minds of the bee-like devotees в умах преданных, подобных пчелам, who meditate on their feet. которые постоянно медитируют на эти стопы. Right? The bees are always trying to get into the honey from the pollen from the flowers. Пчелы постоянно пытаются найти нектар цветка, получить мед. So that that association with Krishna's feet increases one's greed for Krishna. И общение с лотосными стопами Кришны увеличивает жажду преданных Кришне, Which is a preliminary state before one actually achieves love of Krishna. На самом деле это начальная стадия до того, как мы обретем любовь к Кришне. It says there's only one price to pay for love of Krishna. Говорится, что есть всего лишь одна цена, которую необходимо заплатить за любовь к Кришне. And that is? И это? Laulyam. Это лаульям, Intense greed for it. сильная жажда этого. Krishna will reciprocate. You're very greedy for it. И Кришна, Он ответит: вы так желаете этого. This also signifies as the lotus grows out of the water, И это также указывает на то, как лотос, он выходит из воды. those who hold Krishna's feet in their mind, Те, которые держатся за лотосные стопы Кришны в своем уме, or eyes, when you're seeing the Radha Madhava. или держатся за них своими глазами, когда мы созерцаем Рада Мадхаву. So if tears come to your eyes, Если слезы подступают к вашим глазам, this signifies this is the as the lotus grows from the water. это указывает на то, так же, как и лотос выходит из воды. It says those whose eyes swell with tears, Те, чьи глаза наполнены слезами, they receive the highest benefit. они получат высочайшее благо. It also signifies the goddess of fortune, Lakshmi. Это также указывает на богиню процветания Лакшми Деви. Lakshmi is always situated on the chest or the feet of offering service to the Lord. Богиня Лакшми, она всегда находится на груди или у стоп Господа, предлагая ему свое служение. It also signifies that their feet are so soft, Это также указывает на то, что его стопы настолько мягки, they can only be compared to lotus petals. что их можно сравнить только с лепестками лотоса. It says, indeed, upon first glancing at the lotus feet, Говорится на то, что при первом взгляде на лотосные стопы you would think you are directly seeing fresh lotus blossoms. вы начинаете думать, что вы видите только что распустившийся цветок лотоса. And it reveals just as the lotus blooms by day and contracts by night, Это также указывает на то, как лотос, он распускается днем и закрывается ночью. those who remain always meditating on their feet, Те, кто постоянно медитирует на его стопы, they always feel the blossoming unfoldment of brilliant sattvic ecstasies. они постоянно чувствуют распустившееся и постоянно цветущее состояние экстаза саттвики, That dispel the darkness of ignorance. которое уничтожает невежество, темноту невежества. When the ecstasy comes, we feel in ecstasy, Когда вы чувствуете экстаз, then there's no ignorance at that time. в это время не присутствует невежество. There's no. You don't think of anything negative at that time. Вы не думаете ни о чем негативном. You don't think of difficulties or everything goes away. Вы не думаете ни о каких сложностях, все уходит. That's your experience, yeah? Это ваш опыт, так ведь? It also indicates, just as the bees live inside the lotus flower, Это также указывает на то, так же, как и пчелы, они живут внутри цветка лотоса. also the minds of the gopis always reside in the nectar of their lotus feet.
Умы гопи постоянно пребывают в нектаре его лотосных стоп. It also shows that this lotus, or consciousness of the lotus feet, И это также указывает на то, что сознание этих лотосных стоп it will not grow unless there is a lot of premjal, не будет расти до тех пор, пока не будет према-джала, love water. воды любви, The water of pure divine love. воды чистой божественной любви. So to be able to have this, to experience this Krishna consciousness, Для того, чтобы прочувствовать это сознание Кришны, there has to be affection, love there. необходимо, чтобы была привязанность, любовь. Then Krishna will reveal himself. Тогда Кришна, Он проявит себя. Otherwise, if there's no love, he's waiting as the super soul. И до тех пор, пока эта любовь не проявится, Он будет ждать этой любви в форме сверхдуши. But when affection arises for Krishna, Но когда проявится любовь к Кришне, by his mercy and the mercy of his devotees, по Его милости и по милости Его преданных, and our sincere endeavor and our desire, и благодаря нашим искренним усилиям и нашему желанию, so when one is blessed with that affection for the Lord, когда кто-то благословлен этой любовью Господа, then Krishna is interested. тогда Кришна проявляет интерес. Then he says, "Move over, super soul. I'm taking over. I'm coming in." И тогда Он двигает сверхдушу и проявляется сам. So then the Paramatma doesn't. Then Krishna takes over from the Paramatma. Кришна уже занимает место Параматмы. It also means that the bee of the devotee's mind Это также указывает на то, что пчела ума преданных cannot fly beyond the bondage of jnana and vairagya. не может залетать там, где есть гьяна и вайрагья, Without the temptation offered by the superior nectar of their feet. до тех пор, пока их не вдохновит высочайший нектар их стоп. In other words, for those transcendentalists, Другими словами, для тех трансценденталистов, who are trying to understand the truth, trying to become liberated from the material world, те, которые пытаются понять истину, те, которые пытаются получить освобождение из материального мира, by knowledge and renunciation, при помощи знания и отречения, which Mahaprabhu is teaching, jnana vairagya, то, чему учит Махапрабху, гьяна и вайрагья. but it says without the temptation offered by the superior nectar of their feet, Но говорится, что без нектара, этого вдохновляющего нектара, который предложен их лотосными стопами, you can't get above the jnana and vairagya. вы не можете выбраться за пределы гьяны и вайраги. With jnana, you come to the knowledge of yourself as different from the body. При помощи гьяны вы можете понять, что ваше тело, оно отличается от души. Then naturally you'll be renounced from material sense gratification. И, естественно, вы становитесь отреченными от материальных удовольствий. But it says unless you're without the temptation offered coming from the superior nectar, Но до тех пор, пока вы не получите это вдохновение, которое исходит из возвышенного нектара, offered by the lotus feet, который предлагает их лотосные стопы, one cannot get past that вы не можете platform of liberation. пройти эту платформу освобождения. Не можете выбраться, дойти дальше. In that stage, you'll be feeling, you'll be experiencing Brahma Sukha.
Поскольку в этом состоянии вы будете чувствовать Брахма-сукху. And Krishna says once you've Brahma Bhuta Prashanatmana, that once you've experienced this, you'll know there's no higher happiness than this. И до тех пор, пока вы не прочувствуете этого, не будете понимать, что нет более высокого счастья. So it's a stage of satisfaction, you're at peace with yourself. Это уровень удовлетворения, вы удовлетворены сами в себе. You're actually not disturbed by the material world. Вас уже не беспокоит материальный мир. But you can't get beyond that. Но вы не можете выбраться за пределы этого. Unless you're tempted by the or you're attracted by the Krishna. До тех пор, пока вас не привлекает Кришна. Krishna's lotus feet. Его лотосные стопы. So that it means that Krishna consciousness or Krishna is above the. It's more nectar in Krishna than in the feeling the Brahma Sukha. Это значит, что в Кришне намного больше нектара, чем в Брахма-сукхе. The 4 Kumaras, they was in this Brahma Sukha position. 4 Кумара, они находились в этом положении Брахма-сукхи. And when they went to Vaikuntha, но когда они отправились на Вайкунтху, that's how powerful they were. Это то, насколько могущественны они были. And they smelt the aroma of the tulsi, manjaris, and leaves, and sandalwood paste. И они ощутили аромат, исходящий смешанного сандала из туласи и манджари, which was on the Lord's feet. которые были на лотосных стопах Господа. Of course, the Lord's own scent would probably be mixed. Возможно, он также, этот аромат был смешан с ароматом самого Господа. Something like sandalwood, agur, and musk. Что-то это смешанное сандал, агуру и мускус. So they became tempted by this. И их привлекло, этот аромат очень привлек. What's that nice smell? Что это за прекрасный аромат? They're already given up sense gratification. Но они уже оставили все чувственные удовлетворения. But, what is this? This is better than the Brahma Sukh. Но они привлеклись. Что это такое? Это лучше, чем Брахма-сукха. So they were tempted by the flavor of the Lord's feet. Их привлек аромат, исходящий от лотосных стоп Господа. So without that, you'll be stuck in Jnana and Vairagya. Без этого вы застрянете в гьяне и вайраге. So not much life there. Не так много жизни. But when you come to Krishna consciousness, then it's real life. Но когда вы придете в сознание Кришны, тогда начнется истинная жизнь. It denotes also that the feet always live in Vrinda's forest, Стопы всегда находятся в лесах Вринды, which is shaped like a lotus. который имеет форму лотоса. And the mark is indicative of their supreme lordship over all creation. И этот знак также указывает на возвышенное положение, на его возвышенное положение Творца всего творения. Even Lord Vishnu knows their feet are the abode of happiness. Даже Господь Вишну знает, что эти стопы являются обителью счастья. And in his eternal service to their feet, Его вечное служение этим стопам, he holds them for weapons. Он держит свои знаки, свои оружия. He has the lotus. И один из его атрибутов — это лотос. Right? As well as the disc club and conch shell. Так же, как и булава, чакра и раковина. So why is he holding these things? Почему он держит эти знаки, эти атрибуты? Because he's the master of all creation. Он господин всего творения. So his activities are that he's performing his service to Krishna. When Krishna desires a material creation, На самом деле он выполняет свое служение Господу Кришне. Когда Кришна желает, чтобы возникло материальное творение,
he desires a situation where the jivas that have misused their independence can be rectified. Или у него возникает желание, что у те дживы, которых возникло неправильное желание, были исправлены. Then he becomes Vishnu. Тогда он становится Вишну. Vishnu appears from his mind, from his idea. Вишну появляется из его мысли, из его идеи. He doesn't even have to, put it down on the computer and make it. Ему нет необходимости что-то записать или ввести в компьютер. He doesn't have to go to SketchUp and make it. Не нужно никаких набросков делать. Our architects here, they have to make a model. They have to go do the SketchUp or Rhino and make all these 3D models. Наши архитекторы, им необходимо сделать наброски, составить схемы, какие-то в 3D, сделать образцы. Big endeavor. Очень много усилий. But when Krishna desires something, Но когда Кришна желает чего-либо, then his multi-energies take over and do everything. его многочисленные энергии начинают выполнять все. In the wink of an eye. Просто в мгновение. So that's Krishna. He's holding that. He's holding the lotus. И вот Кришна, он держит этот лотос. And his weapons. И вооружение. That's his service. His service to Krishna. И это служение Вишну по отношению к Кришне. Service to Radha Krishna. Служение Враджа Кришне. So he knows. Он знает. He knows that their feet are the actually eternal abode of eternal happiness. Он знает, что лотосные стопы Господа Кришны — обитель вечного счастья. And it says Radha Krishna bestow benedictions by use of the lotus and other items. И говорится, что Рада Кришна, они дают благословление, используя цветок лотоса. Because the benedictions are coming from the lotus and the conch shell. Говорится, что благословение исходит из лотоса и из раковины. And the correction is coming from the disc and the club. А когда вас исправляют, это исходит от диска и булавы. We like the lotus. Нам больше нравится лотос. Okay, it was. A lotus, barley corn, gourd, ankush, this is it. И стрекала. Where you control the elephant. При помощи стрекала вы контролируете слона. We don't use in Mayapur, they use some pointed stick. В Майяпуре это не используют, здесь используют просто острую палку. Some people think it's a little harsh, the goad. Некоторые думают, что на самом деле это проявление насилия, когда вы используете стрекала. It's like that. It's a mudra. Есть мудра, которая указывает. It has a point there and a point there. Есть здесь два конца. On a stick. И палка. So you put that behind the elephant's ear. It's very sensitive behind the ear, and you can pull them down. У слона место за ухом очень чувствительно, поэтому, надавливая в это место, вы можете заставить его опуститься. And when you want him to move, you can poke with that one. А когда вы хотите, чтобы он двигался, вы можете его тыкать другим концом. So this mark indicates that meditation on the Krishna's feet brings the elephant of our minds under control. И здесь указывается, что медитация на лотосные стопы Господа Кришны приводит слона нашего ума под контроль. And keeps them on the right path. И держит его на правильном пути. Does anyone here have an elephant mind? Здесь у кого-нибудь из присутствующих есть ум, подобный слону? Anyway, they're very big. Значит, очень большой. The elephants are very big. Слоны, они очень большие. Right? They're so powerful. Они очень могущественные. But once they see that little stick, it's only this big. Но вот эта палка всего лишь вот такой длины. And they're completely submissive. И когда они видят ее, они сразу же подчиняются. So that will meditating on this, that will keep one's mind under control. И когда мы медитируем на стопы, то это приведет наш ум под контроль. And it will keep you on the right path. И это также будет держать вас на правильном пути. And you will become
you'll become superior among men. И вы станете самым возвышенным из людей. Just like when you're riding on top of the elephant, Также, когда вы едете на слоне, you ride above everyone else. и вы едете над всеми. And the Radharani also has this. У Радхарани тоже есть этот знак на ее стопе. So even Krishna, it's mentioned, he behaves like a mad elephant with Radha sometimes. И здесь указывается на то, что Кришна он иногда ведет себя как сумасшедший слон, когда он с Радхарани. But her feet are powerful enough to keep even Krishna under control. Но говорится, что ее лотосные стопы, они настолько могущественны, что они могут держать даже его под контролем. Thunderbolt. Теперь молния. Indra's weapon has a thunderbolt. Это оружие Индры. Vajra. Называется ваджра. This indicates meditation on Krishna's feet smashes to pieces the mountain of karmic reaction. Говорится на то, что медитация, указывает на то, что медитация на лотосные стопы разбивает полностью горы кармических реакций. All our past sins. Или наших прошлых грехов. Smash them to pieces. Разбивает их на куски. And it indicates whoever holds onto his feet И также указывает на то, любой, кто держится за эти стопы, becomes as exalted as Lord Indra. становится таким же возвышенным, как и Господь Индра. Because Indra is famous as, I forget the name, what's the name? The holder of the Vajra, the holder of the thunderbolt. Индра известен под именем того, кто держит варджу, молнию. Anyone know that name of Indra? Кто-нибудь знает это имя Индры? Anyway. It also shows that the glories of Krishna's dynasty Это также указывает на славу династии Кришны, were established by his own grandson named Vajranabha, который был установлено его внуком Враджанабха, who preserved the many places of his pastimes. который сохранил многие места игр Господа. He built temples, installed deities, Он построил храмы, установил божеств and other regular festival celebrations. и также установил регулярные праздники и фестивали. Some of his deities are still here, and he was looking after Mathura district, so he developed that. Он руководил областью Мадхура, и некоторые из этих божеств, которые он установил, там до сих пор есть. And some of the deities that he made are still here in Vrindavan. Божества, которые он установил, они до сих пор находятся во Вриндаване. Go down about flag. Следующее — это флаг. We're just doing what's here today because Мы просто перечисляем те знаки, которые указаны в стихе. gone. Huh? The beginning. Yeah. Barleycorn, disc, umbrella, Urdhva, lotus. I lost it. Oh, flag. This flag announces that for the devotees meditating on their feet, Этот флаг указывает на то, что те преданные, которые медитируют на его стопы, they give security and safe protection from all sorts of fear. они защищены от всех видов страха. Which we're all looking for, right? Freedom from fear, security and freedom from fear. Это то, что ищут все: безопасность и свободу от страха. So these are some of the marks and representations on Krishna's feet. И это некоторые из знаков, которые проявлены на стопах Кришны.
We only did five or so, Мы прочитали только 5, but there's 19. но всего их 19. So this is just it. This is when you're first approaching the Lord. Это когда вы только приближаетесь к Господу. And this is just underneath His feet. И это на Его стопах. So all these attributes, all these benedictions that one can get. И все эти блага, которые возможно получить, That's just on Krishna's feet. они на стопах Кришны. So you can meditate on His feet for a long, long time. И вы можете медитировать на Его стопы долгое-долгое время. Krishna is smaller than the small and is bigger than the biggest. Кришна, Он самый маленький из всего маленького и самый большой из всего большого. So Krishna is unlimited. Кришна, Он безграничен. So wherever part of Krishna or quality of Krishna's, you can just go on forever. И какой бы путь вы ни выбрали, какое бы из качеств Кришны вы ни выбрали, вы можете двигаться бесконечно. Right? There's so many benedictions just approaching His lotus feet. Так много благословений вы можете получить, только приближаясь к Его лотосным стопам. Then above that, above all this, И над всем этим there will be a description of how Krishna's feet has red lac, like the ladies put around their feet. у Кришны есть также красная линия, так же, как и женщина наносит себе красную линию на стопы. His soles of his feet are a little pinkish, his feet. Его стопы, они розоватые. But he has this red lac, the paint around the feet. Но вокруг стоп есть красная нарисованная полоса. And then there's a great description of that. И есть очень много описания этой полосы. Then above that, there's Krishna's toenails. А выше этого находятся лотосные ногти Кришны, Effulgent, like the Brahmajyoti. которые сияют подобно Брахмаджоти. There's many descriptions about his toenails. Очень много описаний его лотосных ногтей, With different moons on them. на которых изображены луны. So you can be as much time as you have, you can spend on any part of Krishna. И все время, которое у вас есть, вы можете потратить на различные части тела Господа Кришны. We've only spoken very briefly about 6 things. Вы очень коротко рассказали всего лишь о 6 вещах, 6 знаках. But those other Rasika devotees, they can speak for hours and hours and hours on these. Но расика преданные, они могут говорить об этом часы и часы. Right? And we haven't even reached his ankles yet. А мы еще даже не дошли до его щиколоток. So every part of Krishna is a festival to behold. И каждая часть тела Господа Кришны, по каждой части тела Господа Кришны можно устраивать целый фестиваль. So that's why one approaches at first you will approach in awe and reverence. Именно поэтому вначале вы приближаетесь к Господу в благоговении и почтении. With great respect and care. В великом почтении и внимании. And gradually then by doing that we become purified. И постепенно, занимаясь этим, мы очищаемся. And our natural relationship with Krishna starts to become manifest. И наши естественные отношения с Кришной начинают проявляться. Therefore, the Shrimad Bhagavatam, there's 9 cantos. Именно поэтому говорится в Шримад Бхагаватам 9 песен. From the first, beginning with Krishna's feet, to the 10th, which is the smiling face of Krishna. Который начинается с первой песни, которая олицетворяет лотосные стопы Кришны, и 10-я песня, которая указывает на его улыбающееся лицо. It's a gradual progression. Это постепенный прогресс. You can't go there immediately. Вы не можете добраться до лица сразу же.
If you was in Vrindavan, Golok Vrindavan now, Если мы были сейчас на Галока Вриндаване, how do you think, what would you do? что бы вы думали, что бы вы сейчас делали? Everything there is Satchit Ananda. Все там Саччитананда. Everywhere you look, Куда бы вы ни посмотрели, if you look at a bush, посмотрели на куст, wow, look at that. ой, посмотрите на это, Just look at amazing. насколько он Trees удивителен. amazing. Look at those colors. Посмотрите на оттенки этого куста, Look at that fruit. посмотрите на плоды, которые оно And дает. those flowers, amazing. А цветы, они удивительны. Never seen such colors before. Я никогда не видела этих оттенков до этого. And the smell of that fruit is just out of this world. А аромат, который издают плоды, они за пределами этого мира. My goodness, you'll be so absorbed, Krishna will pass with his friends and you wouldn't even notice. Вы настолько бы погрузились просто в созерцание этого куста, что даже если бы рядом проходил Кришна с друзьями, вы бы даже не заметили. So you have to get over that, of your mind being blown immediately. You have to do it very gradually. И для того, чтобы ваш мозг не снесло, вы должны подниматься очень осторожно, постепенно. Because we'll be so absorbed in anything, even a little thing. Поскольку мы бы настолько погрузились во все, даже в самую маленькую вещь. Because everything there is fully conscious, you see. Поскольку там все обладает полным сознанием. And it's chit, full of knowledge. Это чит, оно полно знания, It's complete understanding. полное понимание. So you can have a conversation with the stone. Вы можете вести длительную беседу с камнем, Even the inert objects. несмотря на то, что камень неподвижное существо. But relative to this world, it's something insignificant thing here, like a immovable object. It's fantastic there. Но по сравнению с этим материальным миром, что-то совсем незначительное, какой-то недвижимый объект в духовном мире полностью фантастичен. And there's so many ways you can look at it, explore it, experience it. И так много способов, как вы можете взглянуть на это и обмениваться опытом, получать опыт. So one has to get used to this. Поэтому необходимо привыкнуть к этому. Because we're actually meant for giving service to Krishna. Поскольку мы предназначены для того, чтобы заниматься служением Кришне. Just not being spaced out looking at that amazing butterfly or something. Не просто болтаться в пространстве, созерцая бабочек. So that will take some time to get used to all that. И потребуется время для того, чтобы просто адаптироваться к тому пространству. So that's why we approach in the awe and reverence in the beginning. Именно поэтому в самом начале мы приближаемся к Господу в благоговении и почтении. In the mature world, we're actually envious of Krishna. We want to be the center of attention. На самом деле в материальном мире мы завидуем Кришне, мы хотим быть в центре внимания. We want to enjoy Krishna's property. Мы хотим наслаждаться собственностью Кришны, использовать ее для самих себя. So it's going to be a gradual process to turn that around, to make actually everything is meant for Krishna and I'm meant for Krishna's. И это очень постепенный процесс, когда мы можем понять и на самом деле развернуть все, что на самом деле это предназначено все не для меня, а предназначено все для Кришны. So then in the beginning we worship the Lord in awe and reverence. Именно поэтому в самом начале мы поклоняемся Господу в благоговении и почтении. First of all, we don't have love. Во-первых, у нас нет этой любви. So then we have to follow the rule how to serve Him. Поэтому мы должны следовать правилам, как служить Ему. And then it's revealed just how great, how powerful the Lord is. И потом начинает проявляться и появляться понимание, насколько на самом деле Господь велик и могуществен. And when we appreciate how powerful He is, И когда мы действительно сможем по достоинству оценить Его могущество, then we can accept the position as a menial servant. тогда мы сможем занять положение слуги, Not the controller, not the master. не контролирующего, не господина, не того, кто наслаждается. So gradually it goes it's a gradual process of this purification of consciousness. И это очень постепенный процесс очищения сознания. So this is the beginning. We haven't approached Krishna. We have only approached the underneath Krishna.
И это самое начало. Мы приближаемся к Кришне. Мы даже еще не приблизились к Кришне. Мы просто заглядываем снизу. We haven't even looked at the top of his feet. Мы даже сверху на его стопы не взглянули. And still, you can describe these things for years and years together. И все равно вы можете описывать это в течение многих-многих лет. Right? The devotees gather together. Their pleasure is describing and hearing the glories of Krishna's feet. Как получают удовлетворение преданные? Они собираются вместе и прославляют и слушают о славе лотосных стоп. So these are things we can meditate on. Это то, на что мы можем медитировать. According to our mood, according to our desires, В соответствии с нашим настроением, в соответствии с нашими желаниями. we can remember these different items on Krishna's feet and what they represent. Мы можем помнить о различных знаках на стопах Господа и что они олицетворяют. Okay, then eventually we'll be qualified to actually enter into the pastimes of Krishna. И постепенно мы станем квалифицированными для того, чтобы войти в игры Кришны. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gopal Krishna ki jai, Krishna's lotus feet ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanandi, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you for your wonderful class. I have a very short comment. Today is one Chinese devotee, Jayapadma's birthday, and she prepared Prabhupada's cake for everyone. So I feel it's very interesting because your whole class is talking about the lotus feet of Krishna. And her name is Jayapadma. All glories to the lotus feet. So please bless her. Hare Krishna. Jai Padma. Jai Padma. Happy birthday, Jai Padma. Сегодня у одной китайской преданной день рождения. Зовут ее Джая Падма. И весь класс, Джая Падма значит «слава лотосным стопам». И сегодня весь класс был прославляющий стопы Господа. Поэтому, пожалуйста, благословите преданную Джая Падму. We dedicate the class to Jai Padma Devidasi. Весь класс мы посвящаем этой преданной Джая Падме Девидаси. Вы сказали, что Кришну понять очень трудно. You mentioned it's very difficult to understand Krishna. Sorry? You mentioned it's very difficult to understand Krishna. Difficult to understand, yeah. И значит, что нам повезло по милости Господа Чайтаньи. Does it mean we are very lucky by the mercy of? Does it mean we are very lucky by the mercy of Lord Chaitanya? We're very lucky. By the mercy of Lord Chaitanya. By the mercy of Lord Chaitanya, yeah. Да. Другие сампрадаи, они изучают Шримад Бхагаватам. All different sampradayas, they study Shrimad Bhagavatam. Но их цель Вайкунтха. But their goal is Vaikuntha planet. Значит, они не могут понять славу Господа Кришны. Can they understand the glory of Lord Krishna? Yeah. So the Rudra Sampradaya, they were Radha Krishna's Istadeva. В Рудра Сампрадае их иштадевами являются Рада Кришна. Nimbark, they worship Radha Krishna. Нимбарка в Сампрадае они тоже поклоняются Рада Кришне. But not the other two. Но не две другие. Narayan is their Istadeva. Их иштадева является Господь Нараяна. Narayan is their Istadeva. Нараяна является их иштадевой. I thought you said Radharani. No, I didn't say Radharani. Преданные Господа Кришны не привлекаются Нараяной. Will the devotees of Lord Krishna attract by Narayan? Sorry? Will the devotees of Lord Krishna, will the devotees of Lord Krishna attract by Narayan? Не привлекаются. Преданные Господа Кришны не привлекаются поклонением Нараяне. May the worship of Lord, will ever devotees of Lord Krishna attracted to worship Narayana? Are devotees of Krishna? Attracted to worship Narayana, or they will never attract it? Yeah, if they want. Some devotees worship Krishna as in Dwarka. Но некоторые из них могут, например, некоторые преданные поклоняются Кришне в Двараке.
which is a little close to Narayan. Это очень близко к Нараяне. No, they worship, in Dwarka they appreciate him as God. В Двараке они оценивают его как Господа. He has 4 arms sometimes. Иногда он проявляет четырехрукую форму. It is a choice. Это выбор, это их выбор. But generally the other sampradayas in Kali Yuga, it's almost impossible to get Krishna without Lord Chaitanya, going through Lord Chaitanya. Но в Кали-югу, в других сампрадаях, то есть фактически невозможно добраться до Кришны без Господа Чайтаньи. So even Nimbark, they worship Radha Krishna, but very difficult. Даже в Нимбарка сампрадае они поклоняются Рада Кришне, но им очень сложно. To worship Krishna, you have to be on Ragmarg. Для того, чтобы поклоняться Кришне, вы должны находиться на пути Рага-марг. So first become self-realized, То есть вначале вы должны стать самореализованной личностью, Nishta. достичь уровня ништхи. So that's difficult enough. Right? И этого уже самого по себе очень достаточно, это сложно. So very difficult Очень сложно. to worship Krishna. You need a great qualification. Для того, чтобы поклоняться Кришне, вы должны обладать великими квалификациями. It's rare to get those qualifications, see those qualifications in Kali Yuga. Но в Кали-югу очень редко можно увидеть эти квалификации. So Mahaprabhu is not looking for is not asking for qualification. А Махапрабху, он не смотрит, он не ищет этих квалификаций в нас. He's going to accept our service anyway, Он принимает нас, он принимает наше служение в любом случае. because he knows who's going to become qualified. Поскольку он знает, кто может стать квалифицированным. So even these other sampradayas, it's very, very difficult. I mean, to know Krishna is very difficult. И в других сампрадаях очень сложно узнать Кришну. Without Chaitanya, going to Panchatattva Chaitanya Mahaprabhu. Без Господа Чайтаньи, без Панчататтвы. То есть Господь Кришна, который во Вриндаване, и его можно понять только по милости Господа Чайтаньи. Does it mean in Vrindavan Krishna we can understood only through Lord Chaitanya and by the mercy of Lord Chaitanya? Yeah. Да. Or Radharani. So he is in the mood of Radharani. So. Или по милости Шримати Радарани, поскольку Господь Чайтанья находится в умонастроении Шримати Радарани. Shri Krishna Chaitanya, Hare Krishna Nayanya. You can approach Lord Chaitanya in Dasyaras. Вы можете приблизиться к Господу Чайтанье в Дасья-расе, In awe and reverence, в благоговении и почтении. but you can't approach Radha Krishna like that. Но вы не можете к Радha Кришне приблизиться таким образом. So what qualification do we have? Какая квалификация у нас есть? You don't see it. You don't see anyone with that kind of qualification. Вы никого не сможете найти с этой необходимой квалификацией. And so you have to go to Lord Chaitanya. Именно поэтому мы должны идти через Господа Чайтанью. It's a Yuga avatar. Он юга-аватар. Mahavadana. Он Махаваданья. So in mercy cases, И поэтому мы как раз тот случай милости. we're allowed to worship Radha Krishna in the deity form. Нам позволяет поклоняться Рада Кришне в форме божеств. And the service is accepted by Chaitanya Mahaprabhu. И это служение принимает Чайтанья Махапрабху. Мы слышали об аромат лотосовых стоп, которые 4 кумари ощутили. И мой вопрос такой: какой же аромат Нарисимхадева, лотосов feet Нарисимхадева? We heard about the smell which attracts 4 Kumaras, the smell of lotus feet of the Lord. And can you tell about the smell of Lord Nrsimhadev? What? Lord Nrsimhadev, what kind of smell he is? What kind of smell does he have? Sometimes it smells like kush, sometimes sandalwood, Иногда он пахнет как трава куша, а иногда как сандаловая паста. sometimes astagandha. Иногда как аштаганда.
depending on the last oil we use to massage him. В зависимости от того, какое масло мы используем для того, чтобы его массажировать. Prabhupada cake ki jai. Hare Krishna. Его Милость Панкаджангхри Прабhu S.B. Thank you. Where is she? In Wunan, Changsha, in South China. You said she made that cake? She gave me the money and then Oh, I see. Вау. Подходите, не стесняйтесь.